O te whaafeilo i atu i le nei tū lao le aso i lau whaafungaanga Samoa. Mai tawhai fia o le atunu o upa ia mamamalu o le ale a fea i se whamatalanga. Ia wa o Samoa o le fue lave lave. E le aise poto po se vave na te au talaina. Ai nu atu ia sa sanga whaatini o tausala i le ngaluenga tausi. Ale usonga tu mua pule. O le biinga o le atua e le whaititia. O na olona anga lelei malona alofa tunoa. Ia olo o malu tapu au ina i pea le tātou savalinga i le nei vai tau. Malo le tai, whaafitai le whaitatalo, ia malo le tapuai. Ona o Afianga ma le tūlanga unga o le motusi ai o le elitise i le atunu. Ua whao mauni ai nei. E lana Afioga i le au mamalu o le malo. E tusa ma le mataupu e salau o 5. O le whaavae o le malo tutotasi o Samoa a whee salau o nusifulu. Le wha mamaluina o le polo inga. Mo whalawelawe te tupu whaafuase. Proclamation of Emergency. E amatatu i le asonga fua, 12 tasi o mati, lua afe, lua 15, i le itu la e 12, i le vai luanga o le po, se ia o atu i le aso lua 15 o aperila, o le lua afe, lua 15. O le nei polo inga, mo whalawelawe tupu whaafuasei, o le amawhaiai, ele malo, Fale com o feed. Polo inga mo whalawelawe tupu whaafuase. O le amawhai ai e le malo o na whaatinoina. Ma whaanatinati ai ngā luenga fisoswani. Mo e toe whaalelei au nanga tau elitise atoa ai ma le whaititia o a Afianga i le atunu. Ua whaiele nei whaiunga e tali fwai tau atuai i le tūlanga ma ale wai e nei le tau whaasosoina o le elitise whapea Afianga i le atunu. Ia e au fia ai. A Afianga i tangata lautele ma le saunga le mua fale ma mea tō tino tau elitise ua whaaleanga ina. O a Afianga o tangata lautele mai le whaatama ia ina o loa ta umawhatu aisa. I whale o loa ma whale si atoa whaapea pisi nisi tau whale ainga. Ia ma tātou ainga te tasi. Whape foi, a Afianga i pisinisi māti nai,
o lo whaamoemoe i ai le tama'ita'i o tangata lau tele. O lo o maitawina e ono o atu i le 10% o le tama'ita'i o le atunuu po le GDP i te tono o le tausanga lua fe lua 15. Ua afia ona o le tūlanga whaale tonu o le eritise o le fua o le 10% o le tātou GDP. A i le taimi nei, o loo ngā lulu e pēa le whaalapo pitonga o mādosianga tau eritise. E toe whaale leia, le au nanga ma le whasosoi nātu o le eritise i vāenga o le atunuu. Ona o mafuanga e au fiai, sa whaatana no ina fo i mua, le whale tonu wa iei afi te tele i le whale afi fianga, ma ua afi ai se vāenga tele o le motu o upolu. Lona lua o le whale tonu i waia malolosi o lo o i lalo i le ele, o lo o whasoso ai le elitise. O le lona tolu, o le motusia o laina, ma le whaaleanga ina o pou mōli i le malosi o savili le ana tūlai mai i le asosa so iwa o mati o le lua fe lua 15. Ma le lona wha ua maitawina pea le siitia o le mawalunga o manaonga tau elitise i tutonu o le atunuu. Ma ua atili whaupopo ina ai le elitise mo'omia pea whaatusa atu i le elitise maua, ai maise lava i taimi o lo o mawalunga ai le manaonga tau elitise. O lo ngā lulua i tu tina uma o le malo, ina ia fō ia whaafita auli nei. Ma e avea ai le nei a wanoa o te tuina tuai se whaamatalanga. I le tūlanga o lo ta oto ai nei a tātou ngā luenga. O le asolima o aperila o le tausanga nei, o le afuafua e taunu mai ai ni afi te tele mai fafo, ua lisi na mai mo le toe whaalelei o le auaunanga mo le motu i upolu, a o tali ai le taunu mai o afi tū mau, i le masina o au kuso o le tausanga lava le nei. Ua mai a ona whatawina, tō tonga mo o mia, mo le whaalelei o afi te tele i fianga, ma o lo o talia le taunu mai, mo le toe whaalelei a ato ai, o auaunanga tau elitise. O le lona tolu, o le whaamautuina i se taimi vave, le whaatinonga o poloketi mo marosianga whaafawina po renewable energy. E tali atu ai i le si pea o manaonga tau elitise. O le nei polo inga, o le a whaamalu mo le tolus fuluaso, ma o le a langolango ina ai tau mawhainga uma a le tātou malo, e le ngata mo le toe whaaleleia o le auaunanga tau elitise mo le atunu atoe. Ai whaapea le whaatinoina o ngā luenga e tali atu ai i a fianga, ona o le whaale tonu o auaunanga tau elitise. E au fiai, mua o le pawe whaolaina o afi ua lisi ina whawai taimi i le masino a perila. E whaatali ai le taunu mai o afi te tele ia au kuso, whapea mo le toe whaaleleia ato toa o le auaunanga ale whale afi i fianga. Rona lua, e whaapawhala tutongi o tiute malafonga mo afi, me whai ngā ruenga e au fiai, ma malusi anga whafawina, o le a whatawina mai mo le whaaleleia o vaenga. Ua whaale tonu wale whaalapitonga o malusi anga tau elitise, ia whapea ia pisinisi, whaalapitonga, ia whapea fo i mātātou ainga te tasi. O le lona tolu, o le whamautu por kalame o soani, e whamama avenga mo ainga pisinisi, ma vaenga maoti o le tunuu, ua afia. O le lona wha, o le whamautu o atina so soani, vaenga tupe matomai whapitoa,
Mo le whatinonga o fuafuanga alualu mamau, a le whalaputonga o malusianga tau elitisi. Lona lima, o le whatino, matawhaioi, whaalitu la fono, a le komiti mo whaalabelabe tutupu whafuasei. O lo aua iai I tu tino uma o le malo bisinisi ma whalaputonga. Ina ia ngā lulu e whatasi mo le toe whaleleia o au nanga tau elitise whapea fuafuanga mo le whaaiti tia o a Afianga I le atunu. Ia Samoa le mawae le anganga whaafitai I lo o tau Aotearoa e ala I le langolango mai I ngā luenga whaiwhaipea al tātou malo e tau ala atu I le au nanga ale whaalapaputonga o malusianga tau elitise. O ni tanga e whai I wasa, mani tonu e le tuā le tau mwhai atu o le malo, pe ana le ai lo o tau whinangalo malamalama, e langolango sua, ma ono sa ia ai le nei ngā luenga whita. Ia, whaafitai tele, I lo tau ono sai, ma le lava pale, a o wha ngā solo ai ngā luenga whaaleleia, ale tātou whaalaputonga o malusianga tau elitisi. E momoli atu fo I le whaafetai, ma le wha malo, ale tātou malo I le au whai ngā luenga ngā lulue, ale whaalaputonga o malusianga tau elitisi. Malo le tautua, whaafetai le ngā lulue, le whaalongolongo ti ngā. E o le atua o manuia, na te tauia lo o tau wafu sina. O lo o tātou wholau pea, ma lui tau e ui na tātou wholau maalie, I le laulai o matamatangi, a o wala mai ata o tau leleia. O le tatalo, I alofangia I le tua Samoa, ma le whenga iai ma lui tau o le soifuanga. Ia awala mai lona finangalo I whaatinonga o ngā luenga, ma whai unga whai e ona tangata. Ia tu maupea da tātou whatuatua, ma le mautinoa, pe luati alava tātou I puava, ai tātou te mapu I whangalele. O tua atu fo'i o le lolo wā, ma le mawhau timunga, o lo tu mawai pēle sulu o le la, o le alofa tu noa o le tātou tua. Ia tu mau I le alofa tu liloa, ma le finangalo whaapaolo o le tātou tua. Le whai ngā malanga a Samoa, soifua mai e manuia. His Highness the Head of State, Afioga Tuimalili Whanu, Valeto Aswalovi II, pursuant to Article 105 of the Constitution and acting on the advice of Cabinet, has declared a state of emergency for Samoa for 30 days, effective from 12 a.m. Monday the 31st of March to Tuesday 29th of April 2025. The proclamation of emergency enables the government to implement emergency measures necessary to manage and restore national energy supply, protect public health and safety, and maintain essential services. As a result of continuous power outages and electricity rationing, the government acknowledges the significant impact on our people and economy, and noting that, firstly, the damage to household utilities and the safety of residential buildings. The loss of power has compromised the storage of perishable food items in retail and wholesale outlets, as well as in households. Thirdly, the impact on private businesses and corporations has been detrimental, affecting operations and livelihoods. The projected economic cost of the crisis is estimated to reach approximately 16% of GDP for the 2025 calendar year, underscoring disruptions to national productivity,
public services, and economic activity. The Electric Power Corporation has been working tirelessly to monitor the situation, identify solutions, and minimize as best as possible the impact on essential services and the daily lives of our people. Multiple factors have contributed to the current energy crisis, namely the mechanical failures at the Fianga power station resulted in the loss of primary generators that supply a substantial portion of Upolu's electricity. A faulty underground transmission line disrupted power distribution across key parts of the national grid. Thirdly, severe weather events, most notably the destructive storm of the 9th of March 2025, has caused widespread damage to energy infrastructure and further hindered restoration efforts. And fourthly, rising electricity demand has placed additional strain on EPC's generation capacity, particularly during peak consumption hours. The government is pleased to provide an update on the priority actions implemented to date in response to the ongoing energy crisis. Firstly, temporary power generation units are scheduled to arrive on the 5th of April to provide immediate relief and supplement electricity supply. Full power restoration across Upolu is expected before the end of April, while awaiting the arrival and commissioning of permanent generators in August of 2025. Secondly, overhaul parts for the Fianga generators are currently being procured to restore them to full operational capacity. The government remains committed to accelerating renewable energy and grid reinforcement projects to strengthen and diversify the national energy supply. The proclamation of emergency will enable the government to implement urgent measures to stabilize the energy supply and mitigate the impacts of this crisis by, firstly, ensuring the timely arrival and operation of temporary generators before the end of April, ahead of the permanent units scheduled for August, along with the necessary overhaul parts for Fianga. Secondly, the lifting of tax and import duties on generators and other electricity-related equipment, including renewable energy systems procured by EPC, households, businesses, and organizations for electricity generation. Thirdly, the mobilizing of additional assistance and resources to support households, businesses, and private organizations adversely affected by the crisis. Fourthly, securing additional and targeted financial and technical support to assist EPC in implementing medium to long-term remedial works. And fifthly, activating a whole-of-government coordinated response through the National Emergency Operations Centre, or NEOC, to coordinate government's response to the energy crisis. The government acknowledges the significant hardship this energy crisis has placed on households, businesses, and essential services across the island of Upolu. We want to reassure everyone that restoring a stable electricity supply and supporting those most affected remain our top priorities. Every effort is being made to respond swiftly, minimize further disruptions, and provide relief where it is needed most. With unity, resilience, and collective action, we will overcome this challenge
and move towards a more secure, sustainable, and affordable energy future for all our people. Whaaafetai tele, and God bless you.